My name is Tony Litt. I'm the MD of Sunrise Radio, and it's my immense pleasure to bring you the official Sunrise Radio podcast. We are the #1 commercial Asian station in the United Kingdom, with many firsts to our name, and we continue to be the voice of British Asians who have given us their love and loyalty over 30 years. It's a legacy we cherish and a responsibility that we don't take lightly. Our aim has always been to entertain the listeners with the best of Bollywood and Bhangra, while also addressing their concerns. A real voice for the community, a vibrant community, and a great nation. We are proud to be British and Asian. This podcast is a compilation of some of the things we do on the station, with a stellar lineup of presenters who each have their own personality and style. It's entertaining, informative, engaging, and we hope you will enjoy it here as a podcast if you are unable to tune in to the radio. Don't forget to subscribe and tell your family and friends about this podcast, and do leave us a comment on what you think. We'd love to hear from you. All the best always. Team Sunrise. The UK's biggest station mix. Sunrise Radio. Hey, my name is Shabnam Sahi. Welcome to the official Sunrise Radio podcast. I'm on your radio weekdays from 9 a.m. to 12 noon. If you've heard the show, you know what to expect from it. But here are some exciting, interesting Bollywood stories that you may have missed. This time round, served up as part of our official Sunrise Radio podcast. Enjoy. You know, either this is a really bad decision because these two guys learnt nothing from their mistake, or Karan Johar and Vijay Deverakonda must be super confident of their next project to team up so soon after the bone-crushing failure of Liger. Why would they do that? I'll tell you. Because Bollywood jo hai na, it is that jungle where your enemy is your enemy, but your enemy's enemy is your friend, if you know what I mean. सुनने में आया है कि director Puri Jagannath had a massive fallout with Vijay Deverakonda after Liger failed to impress. So much so that they called off their next collaboration. In the meantime, Karan Johar saw an opportunity, and perhaps he saw some untapped potential in Vijay Deverakonda. And he has allegedly offered Vijay an out-and-out love story, in complete contrast to the action hero image that Vijay Deverakonda has so painstakingly built. You can almost imagine the conversation between the two guys, right? Vijay Deverakonda saying, "But Karan sir, I took lifetime gold membership to my gym, sir. I've been training 8 days a week. Yeah, that's how hard I've been training. Living on protein shake and probiotic meals. Come on, yaar, don't do this to me. Romantic hero, me. That was a joke, right?" No विजय, इट्स नॉट अ जोक. और मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो बेटा, अगर बॉलीवुड का लाइगर शेर बनना है ना, तो यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर. सिर्फ एक्शन या कॉमेडी या रोम कॉम से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू एस ऑल ऑफ दीज जॉनर्स. शाहरुख को देख लो. बट करण सर, I already have all the attributes of a megastar. Really? Like what? Arrogance, delusion, appearance on Coffee with Karan, Ananya Pandey on my arm, and Mike Tyson in a cameo in my film. Shouldn't that be enough? The short and sweet answer is no. Now, the comparisons between Allu Arjun's Pushpa and Rishabh Shetty's Kantara. These are now becoming so intense that the story is very hard to ignore. Kantara has so far been declared the second biggest hit of Kannada cinema of all time. And the hastily released Hindi dubbed version. Hastily released इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऋषभ शेट्टी कहते हैं कि जब हमने originally बनाई थी ये film, we had no intention of dubbing it in multiple languages. हमने सोचा यार जब OTT पे आएगी तब देखेंगे dubbing का. But Kantara's success, it spread like a Californian wildfire. People from outside of South India suddenly started saying, we love it here. Is there no way we can actually understand what these guys are saying? Therefore, they had to release a hastily dubbed version. And apparently, even this hastily dubbed Hindi version has taken in 15 crores in 1 week. And it continues to be a massive money spinner. Just like Pushpa, it is a slow burner. A film that started with regional success, then snowballed into national and now global recognition. In fact, in many regions, Kantara is beating its two Bollywood contemporaries, Ram Setu and Thank God, in box office collections. So trade pundits in Mumbai are applauding a certain Mr. Anil Thadani of AA Films. Do you know who he is? He's a producer. Of course, he's Ravina Tandon's husband as well. They think that Anil Thadani made an intelligent decision by not increasing ticket prices only because Kantara was doing well. Anil advised exhibitors to maintain ticket prices at 112 rupees, and that has really worked in Kantara's favor. Really boosted the zeros
crores in its box office collections so far. And Anil Thadani had done exactly the same when Allu Arjun's Pushpa was beginning to make its presence felt. Despite Pushpa's fast-growing popularity, Anil did not make the tickets more expensive just for short-term profit, and that won him the race. Do you remember when Spider-Man No Way Home and 83 the film could have both been the two dominant releases, and almost unknown Allu Arjun took on these two giants and clocked up very impressive numbers. So, the long and short of it, the marketing strategy, your ticket pricing strategy, all of these had a lot to do with Pushpa's success. Is Kantara about to bring Anil Thadani the same kind of success again? That would be, as the new kids say, phenom, right? Now, as summer melts into autumn and the nights get longer, Akshay Kumar continues to shoot round the clock to boost his already bulging filmography. Adding another drop to the remake ocean, Akshay and Radhika Madan recently finished filming the remake of Surarai Potru. Originally starring actor Surya, who took home the National Award for Best Actor this year for this film. And the original director, Sudha Kongara, directs the remake as well. Sunne mein aaye ki Surya, who aced the lead in the Tamil version, will have a very special cameo in the remake as well. Now, Surarai Potru, for those who don't know, it means praise the brave. And it was inspired by the life of Captain G.R. Gopinath, who founded Air Deccan, which is a domestic airline in India, by the way, with its headquarters in Bangalore. It is his inspiring biopic, with Akshay playing the captain. Oh, Captain, my captain, yeah. Actor Prabhas celebrated his birthday on Sunday, and his fans were treated to new stills, new promo pictures from his upcoming film with Shruti Hassan. I'm talking about Salar. Now, clearly, this is a long-held tradition in Prabhas's world. You know why? Because alongside Salar, Project K, which is Prabhas's film with Deepika Padukone, and Adipurush, his film with Saif and Kriti, all three films marked Prabhas's birthday with new posters, new behind-the-scenes photos, etc., etc. Now, those who are bankrolling Salar, Vijay Kirangudur of Home Bail Films, these guys are fast emerging as a production house which is a force to reckon with because they champion edgy, exciting content. They have championed Kantara as well, by the way. These guys, Home Bail Films, they tweeted on Prabhas's birthday, the person who dreamt incomprehensibly big and transcended boundaries of language, culture and cinema to achieve a global appeal. To the man with an unparalleled following, wishing you long life and success, to our paramount Prabhas, a very happy birthday, #Salar. Now, when it comes to his pan-India strategy, making films that appeal to the South and to Bollywood fans, that's all pan-India means, right? Prabhas is taking the exact opposite approach to Vijay Deverakonda. Puchiye kyun? Now, he's moving away from romantic stories back into hardcore action. And I told you earlier on the show this morning that Karan Johar has advised Vijay Deverakonda to quit action for a while and do a rom-com instead, after the dismal failure of Liger. Prabhas is doing the exact opposite. If you remember Radhe Shyam, Prabhas's last attempt at a pan-India production, it cast him as a palmist in Europe, skeptical about love, convinced that fate hasn't given him the luxury of falling in love because his love story was fated to fail, was doomed. Radhe Shyam was also about time travel, about a man's attempt to defeat what he believed was his destiny. I remember watching it on a Friday night and I remember falling asleep very, very quickly. It was a wonderful sedative. Way too complicated, too stylized, much too much, at least for me. And they're absolutely right. Ye love story, rom-com, palmis, chhodiye yaar Prabhas. Return to action and stay there, please. Rent a house there. Now, looking at a review from one of India's biggest national newspapers, Ajay Devgan, Siddharth Malhotra and Rakul Preet Singh's Thank God. Maine ye film nahi dekhi hai, pehle hi I'm giving you this disclaimer. These are not my views, but apparently this is the overriding feeling that fans have been sharing, critics have been sharing on various public platforms. Apparently this film failed to tick the box and translate into box office gold on the auspicious occasion of Diwali. So the general consensus, mujhe aisa lagta hai, it is that this whimsical comedy fails on many accounts, mostly on account of humor, which Siddharth Malhotra is not so great at delivering on screen. Is that true? Have you seen it? WhatsApp me your review on 07925 700 272. Now, the story was ultimately meant to be about change, self-reflection, good and bad deeds coming back to haunt us. None of these ideas are brought to life in a believable, plausible way. Because, you know what? Comedy is the hardest thing to nail, as anyone will tell you.
लोगों को रुलाना बहुत आसान है. उन्हें beautifully shot romantic songs दिखा के making them fall in love is very easy. But to make your audience laugh and at the same time give them a substantial message to carry home, give them a deep thought to reflect on, getting this combination right, it's not easy at all. Of course, they are also saying that Thank God has its moments, but they are too few and far between to leave a lasting impact. You know, the best short and sweet review of Thank God. पता क्या था? Someone tweeted, तुमने Thank God देखी क्या? नहीं देखी? Thank God. बच गए. Agree? Disagree? WhatsApp me. Now, you know how showbiz rolls. When success gives you a loving hug, controversy immediately makes an appearance. And this controversy can often be harsh criticism, disputing someone's success. Like, for instance, when Pan Nalin's Gujarati film Chelo Show got chosen as India's official entry to the Oscars, critics were up in arms within hours, claiming that Chelo Show was a blatant copy of an Oscar-winning Italian masterpiece from the 80s, Cinema Paradiso. I've seen neither, so I'm in no position to judge. But a similar allegation of shamelessly plagiarizing a song. And this has been leveled against, guess who? The rapidly rising Kannada blockbuster, Kantara. आपने सुना इसके बारे में? So a music company called Thaikuddam Bridge, they compared their composition Navarasam to the song from Kantara titled Varaharupam, and putting the two tracks complete with the artwork side by side on their Instagram page. Thaikuddam Bridge, they posted yesterday, from our and our partners' standpoint, we would like our listeners to know that Thaikuddam Bridge is in no way or form affiliated with Kantara. The unavoidable similarities between our IP, Navrasam, and Varaharupam in terms of audio is therefore a blatant infringement of copyright laws. From our standpoint, the line between inspired and plagiarized is distinct and indisputable, and therefore we will be seeking legal action against the creative team responsible for this. There has been no acknowledgement of our rights over the content, and the song is propagated as an original piece of work by the movie creatives. We request the support of our listeners and encourage you to spread the word about the same. Request our fellow artists to share your views, raise your voice, protect music copyright. You know, if this is a case of plagiarism and copyright infringement, I hope this is settled quickly and justice is done, and that Thaikuddam Bridge get the recognition and the revenue they deserve, if their claim is justified, of course. More news emerging on Om Raut's next epic film Adipurush, which has been battling a fair amount of criticism since they dropped that first trailer during Navratri, remember? People have commented on the CGI VFX not looking slick or convincing enough. Many had reservations about Saif's character, Lankesh, essentially Ravan from the Ramayana, and the way he was dressed in modern clothes, etc., etc. Lekin Om Raut is urging film fans to give him a chance to showcase his film. He says, look, I've researched it meticulously. I've done my homework. I've kept in mind the extreme sensitivity and reverence that people feel for the Ramayana. Don't judge a film by its trailer, is what he is essentially saying. Actor and voiceover artist Sharad Kelkar, he tried to do a bit of damage control when he says, I voiced the Hindi dialogues for Prabhas sir in Bahubali. Extremely honoured to be the voice of Prabhas sir in Adipurush as well. Of course, we haven't started dubbing yet, but I've seen a bit of the film here and there, and I do feel it's going to be amazing. If you look at what Om Raut ji has done with Tanha ji, the unsung hero, he says, how he changed people's perceptions of historical figures from our past, and how he won the audience's respect and their loyalty. Let's give him a chance to do the same with Adipurush. Now, the film gets Prabhas, Saif Ali Khan, Kriti Sano and Sunny Singh all under one roof as the principal characters. And a January 2023 release puts Adipurush in direct competition with Shah Rukh Khan's next release, Pathan. Let battle commence. And you know what we are saying? May both films win. You can catch Shabnam Sahi, the ultimate storyteller, weekdays 9 a.m. till 12 noon. Hi, this is Anushka Arora. As always, lovely to have your company for the Sunrise Radio podcast. And this week, I have another special guest on the show.
I am really happy to say that we are finally joined by the cast of the upcoming Punjabi movie Kulche Chole. So I'd like to welcome into the studio live and direct Jaswant, Singh, Rathore and Jannat, Zubair. Welcome to Sunrise. Jannat, how are you doing? Thank you so much. Thank you for having me. I'm doing amazing. How are you? I'm very, very well, thank you. Jaswant, welcome to Sunrise. Ki haal ਤੁਹਾਡਾ? Thank you Anushka ji, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ and Sunrise Radio ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ. Thank you so much. Now, both of you are here to speak about your upcoming movie Kulche Chole. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ. What is going on here? ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲਏ. ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ. ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਬਾਹਰ ਖਾ ਗਏ. Chalo koi nahi, I'll let you off at this time. Now let's talk about the film first. I think I'll start with both of you actually. Tell me a little bit about what the movie is about. I mean, I've seen the trailer, but जिन्हों ने नहीं देखा trailer, उन्होंने know दसो कि what is the movie? What's the storyline? जिन्होंने ने ट्रेलर नहीं देखा उन्होंने तो ये कहना चाहेंगे कि आफ्टर दिस लाइव प्लीज गो एंड वॉच द ट्रेलर एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज विल हैव फन वॉचिंग द ट्रेलर एज वेल. और कुलचे छोले जी मूवी है वो एक रोम कॉम है, सिचुएशनल कॉमेडी है और फिल्म च तुहानू बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारी फ्रैशनेस और बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारे रिलेटेबल काफ़ी सारी ऐनी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि तुहानू पसंद आएगी. और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तुहानू ऐ नहीं लगेगा कि तुसी वेख के मूवी देख रहे हो, तुहानू लगेगा कि किसी आम घर की कहानी देख रहे हो. और आई एम वेरी श्योर दैट पीपल विल रिलेट टू द मूवी, पीपल विल लाफ, पीपल विल क्राई बिकॉज इट हैज़ ऑल द फैक्टर्स. इट हैज़ इमोशंस, इट हैज़ कॉमेडी, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी. So I think people should definitely go and watch Kulche Chole on 11th November. I was just going to say 11th November is the big release day. Now Jaswant, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਨਤ ਨੇ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੀ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਪਲੇਇੰਗ ਕਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਲੇ 'ਚ ਵੀਰੂ ਤੇ ਜੈ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਇਹਦੇ ਜੱਗੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੋਰੇਮੋਨ ਹੈ ਜੱਗੀ ਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਫਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਟ ਫੇਰ ਕੱਢਦਾ ਆ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਲਵਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾ ਹੈ ਬਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਲਮ 'ਚ. ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ. ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਮਿਤ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਪੂਰੇ ਬਣਾਏ ਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼, ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫਿਲਮ, ਇਟਸ ਅ ਸਿਨੇਮਾ. ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ. ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਰੂਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੀ. ਬਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ there's a lot of emotions like you guys are saying. There's there's laughter, there's comedy, there's towards the end of the trailer as well there's like loads of crying too, and I think that's nice because it takes you on a little ride of emotions. Jannat, tell us a little bit about your character in the film. So मेरे कैरेक्टर ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਲੀਨ ਹੈ और हरलीन ਦਾ कैरेक्टर एक बहुत ही आम लड़की ਦਾ कैरेक्टर है ना, ना कुछ अलग और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. और मैं भी जन्नत भी हरलीन तो बहुत ही रिलेट कर दिया. सो मैनू इन्नी भी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने ਲਈ, ਇੰਨੀ प्रॉब्लम ਇੰਨੀ दिक्कत नहीं हुई. और अपने डैडी अपने फादर ने बहुत क्लोज हाँ, दादी की लाडली है और हरलीन का भी एक छोटा भाई है, मेरा भी एक छोटा भाई है और हाँ उसकी माँ नहीं है. सो वो थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੰਮੀ नहीं है. और बस जब आप देखते हैं कि लड़कियां कैसे कॉलेज के बाद पढ़ाई के बाद अपनी दोस्तों नाल घूमती हैं और शी इज़ फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली बट शी इज़
still very connected to her roots and her culture and everything. So so it is a very relatable character. It is a character of a girl, who we can easily find in any household. Absolutely. Yeah. Jaswant, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ comedy ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. You just mentioned that doing stand-up comedy and doing comedy in a film it's very, very different. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ challenging ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਔਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਐਕਸੈਂਟ ਫੜਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਕਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਯੰਗ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਪੂਰੇ 200-250 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ okay, let's talk about Punjabi cinema, Jaswant. ਤੁਸੀਂ ਤੇ you've been in the industry for a few years now. ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਸੀਗਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ। ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਬੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜਪੂਰ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, BR ਚੋਪੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਈਵਨ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੇਕਰ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਧਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਨ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਡੀਅנס ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਜੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਜੁਮਾ 17-18 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰਸ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੇ, ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ। ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮਿਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੌਣ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਬਟ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ No, you're right, absolutely, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਡੀਅנס ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਈਬਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕੌਮ ਹੈ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੁੰਦਲ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀਰੋ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹਨਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏਗਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਰਿਹਾ Yeah, oh that's really nice. I like the way you answer that question. Jannat, over to you. You have done a lot of work as well, like at such a young age you've gained so much popularity, whether it's TV, whether it's films, whether it's social media. You have something ridiculous like 45 million followers on Instagram or something really silly like that. But you know, I mean, for you, like, how do you see these platforms? I mean, is it easy for you to have access to get projects? See, obviously, I think social media plays a very important role now because now that I see that people are getting cast because of the followers that they have. Yeah. Because the makers, I'm not talking about the cinema because cinema does not work like that. You know, we need to have a lot of talent and a lot of back and forth happens when you are about to cast in a film. But otherwise, when you talk about music videos, when you talk about brandings, campaigns, in those terms, I think, yeah, it makes a lot of difference and you do get a lot of work because of the kind of followers you have and the kind of ID that you're managing. You know, it is important to have a certain kind of ID and posts and stories and everything. You know, you can't just be putting up anything and gaining followers. That will not get you brands or promotions or work. But yeah, it has made a lot of difference and it's incredible how in the past 2-3 years it has come a long way. Yeah. I mean, nobody really imagined. It was unplanned for me when I did not really imagine that it's going to go, you know, so vast in such a short span of time. So, No, but I mean, well done. I think well done to both of you. Just when Jimmy to seek, like, you know, it's a risk for people that are involved in the film, but equally they've given you a platform as well. If they don't, we won't get to see new talent like yourselves, and I think it's great. So thank you so much for coming into the studio. Bahut vadiya laga. Thank you. And all the best for your film. Kulche Chole releases November the 11th. Thank you so much. Thank you. for having Thank you. us. Listen to our Bollywood queen Anushka Arora from 12 noon to 4 p.m. weekdays on Sunrise.